I also offer my humble pranams to most revered Swami Nityastanandaji Maharaj, President, Ramakrishna Mission, Baswangudi, Bangalore, for giving an opportunity to organize this program. Also, I extend my pranams to Swami Tadyuktanandaji Maharaj, Warden of Sri Ramakrishna Vidyarthi Mandiram, and Swami Anilayanandaji Maharaj, Assistant Warden of SRVM. Today, we are pleased to have Swami Medhanandaji Maharaj, Mahamedhanandaji Maharaj. We have had Swamiji for 2 sessions in KIP series lecture. Swamiji has been involved in value education activity for last 2 decades. Initially, he served in Belur Mutt, and over 9 years, he served in Ramakrishna Mission Vidya Mandir in Howrah, West Bengal. From August 2016, he is been serving as an editor for most valued magazine started by Swami Vivekananda himself, that is Vedanta Kesari. With a warm and cordial welcome, let us request today's guest, Swami Mahamedhanandaji Maharaj, to give us some enlightened thoughts on Brahmacharya. Please address Swamiji. Happy to be with you all again. I think it was a year ago when we had an online talk session. For a year. Brahmacharya is a very relevant topic for everyone in society, not just for students. So it is a very deep subject. I will try to share some thoughts with you which will be relevant for you. And in 45 minutes, we cannot go into the depth. But let us understand, and I'll be happy to take your questions. Are we expected to speak in Kannada? You know, our country, this Bharatavarsha, we have people living here civilized way for thousands of years, not hundreds. Savirar Varsha, thousands of years. In that national seminar, one speaker was telling now they have scientific evidence to say it is over nearly 25,000 years. We don't know exactly because so much of it is hidden in history. It is lost. So many invasions happened. They burned all our records. They destroyed all our records. Temples were destroyed. So whatever history was written was also gone. And we didn't have this tradition of writing it down. It was orally transmitted. But when they came and killed thousands of people, the tradition was cut. And this did not happen once. Repeatedly it happened. 300, 400 years, 50 years, one after another invasion and killing of people. Hundreds and hundreds, thousands of people killed. So much of our tradition has been lost in antiquity. But we have that still oral tradition where we say we are thousands of years old. Now in this tradition, we have two ideas for how this society was designed to function. It is called ashramas, 4 ashramas. Every human being, every man and woman, he will belong to one of these ashramas. Ashrama is not this Ramakrishna ashrama, Chinmaya Mission ashrama, not like that. Ashrama is a stage of life. These 4 stages were called Brahmacharya ashrama, Grihastha ashrama, Vanaprastha ashrama, Sannyasa ashrama. Means he takes refuge or he stays in that stage of life. First stage is Brahmacharya. Second is Grihastha. Third is Vanaprastha. Fourth is Sannyasa. This is one idea of how society was designed. See, now there is a design here. There is design means there is a plan. So everyone will sit in a line. Everyone will sit one behind other. Suppose nothing like this is told. You just bring outside, say 80 youth outside. You ask them to sit. Will they sit like this? There will be total confusion. Who will sit where? Who will be shouting? Who will be dancing? You won't, nothing will happen. Now, there is a system here. And when there is a system, efficiency comes and work is achieved. Same kind of 80 young men like you sitting any other place. Some 2 teachers will have to walk
Shh, don't talk. Shh, silent. They'll keep walking. Have you seen? In college seminars, teachers walk, not because they are happy to walk. If they go that side, this monkey tail will go. So, so they have to control the monkeys. So all the monkey minds. So they keep walking. Don't talk. Don't watch your phone. Don't sleep. Listen. But here you see, I tell you, I have seen many institutions. You are among the best institutions in this country. Yes. Even in Ramakrishna Mission, this is one of the best. Because I have seen some education institutions, I can certainly tell you, this is one of the best in the Ramakrishna Mission, the hostel which you are having. Because you have not seen other hostels, you don't know. But if you have gone to any college hostel, you see the difference? Yes, that difference is this. Now, this society was designed by our rishis like this. If you don't design, society will be like a jungle. So they told, you are a man, you are a woman, you should belong to one of these ashramas, either Brahmacharya ashrama, or Grihastha ashrama, or Vanaprastha ashrama, or Sannyasa ashrama. Then, okay, I will belong to one of these ashramas. What should I do? Should I sleep, eat, and play a little? What is the goal? What should I do? They told there are 4 goals for you. Every human being will have 4 goals in life. He should pursue 4 goals. What are those 4 goals? Dharma, Artha, Kama, Moksha. These are the 4 valid goals that a man and a woman can have. So these 2 framework you can call, they gave to discipline the society, to give it a shape so that it will grow as a civilization. Otherwise it will be a jungle. What are the 2 ideas they gave for social order? One is the ashrama idea. Either belong to Brahmacharya or Grihastha or Vanaprastha or Sannyasa ashrama. One of the ashramas you should belong. Then whatever may be your other interests, 4 goals you should have. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Every man and woman should belong to one of these ashramas. You should have clear idea. You now belong to which ashrama? Brahmacharya ashrama. So here is someone. This is the gentleman, our devotee from Chennai. He belongs to Grihastha ashrama. He has a family. He is a Grihastha. Vanaprastha, when they have lived their Grihastha life for 50, 60 years, they say when your hair grows white, your teeth start shaking, you become little old. Then you say you withdraw, partially withdraw from your involvement in society. Partially withdraw. Withdraw where? Back to pavilion. Na? Withdraw into a higher pursuit of life. Our society, our rishis told us, these 4 goals we have told you, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Moksha is the highest goal. Moksha is the highest goal that India has declared. What do we mean by moksha? Another word for moksha, your mother and grandmother sometimes use mukti. Yava mukti sikotto, they say. Mukti means what? They want freedom from trouble. Right? When do they say Yava mukti sikotto? When they are angry, irritated, tired. Do they say that when they are very happy? They don't say that when they are very happy. Only when they are very angry, irritated, sad, and they say, Yava mukti sigotto idrinda. Means, I want freedom from this trouble. Our Rishi said, one small trouble is something, the whole life itself is a trouble. Having this human body itself is a trouble. Why it is a trouble? At your age, you will not see it is a trouble. Ask your grandfather, grandmother. They will tell, Yo, body itself is a trouble. Paining here, this is problem, this is leaking, this is not working, this is beating. So much trouble, body trouble. Then mind trouble. Mind trouble, you all understand. Body trouble, grandparents understand. So they say, being born in a human being's body itself is a trouble. So we want freedom from this repeated cycle of birth and death. Punarapi jananam, punarapi maranam. Again and again. Once you die, it doesn't mean it is over. Case closed. No. Today you are wearing this dress, tomorrow you will wear another dress. Similarly, today I have this body,
When I die, next life I'll have another body. It may be a man or a woman. We don't know where we'll be born, but we'll have another body. Again, the same cycle will continue. They said this repeated cycle of birth and death is itself a big trouble. We don't want to be experiencing this birth and death again and again. That is called moksha, mukti. How will you get this moksha mukti? When you discover who you are. Atma Sakshatkara, it is called. When you discover, when you realize, when you experientially realize, not understanding through books, when you realize, who am I, what am I? Nanu Chaitanya Swarupi, I am not just this body, I am not this mind also, I am not this ego also, I am pure consciousness. This our rishis discovered, and they told this is the highest goal of a human being. Are you following me? Yes. So there are 4 ashramas and 4 goals. They said you can honestly, sincerely, and morally follow these 4 goals. But one point is should be kept in mind: you should belong to one of the 4 ashramas, and you now belong to Brahmacharya ashrama. There should be clarity in this, no doubt. A man should belong to one of these ashramas. He cannot be without any ashrama. He should belong. Why he should belong? Because every ashrama has some do's and don'ts. Every ashrama has some responsibilities which the ashrama gives to you. As you are a brahmachari, brahmachari ashrama yaru irtaro avarna brahmachari antar. You are a brahmachari, then you have these responsibilities. You are a grihastha, married man, married woman, then you have these responsibilities. You are a vanaprasthi, then you have these responsibilities. You are a sannyasi, then you have these challenges and responsibilities. Only when I identify what I am, will I know what is my duty, what is my responsibility towards myself and society. That is why it is very important to know where I belong to. That is the reason why you are made to wear this dress. Why should we insist on a dress? When you wear a dress, immediately you are conscious. Now I am a hostel student, I am in the prayer hall. I'll be like this. When you wear a school dress, now I am a student of this school, I am a Vidyarthi, I will be like this. The dress is supposed to remind me, now I am playing this role, I am having this responsibility. Similarly, the ashrama responsibility, Brahmacharya ashrama, these are the responsibilities. I am a Brahmachari, I will have to do these things. That will be reminded to me. Now, what is Grihastha Ashrama? First, I'll briefly talk. What is Grihastha Ashrama? A man or a woman, he marries and he lives in a family. Family does not come after marriage. Marriage is done in the family. So, the person, he marries. Why? This is a very important, subtle difference I am telling. Try to understand. What is family? Oh, after marriage, family will start. What does he mean? Oh, I marry a woman, I'll marry a man, then we'll have children, so our family will start. No, no, no. You are in a family and you are going to marry. When you are in a family and you are marrying, that means your marriage comes second. Family comes first. When my family includes who? My parents, my brothers, my sisters, my grandparents, all of them include my family. In that family, now this marriage, new relationship has come. Marriage first, family second. So the moment they marry, they say we will go separate. Family, let them be there. We will be separate. So it is called nuclear family. They are breaking away from family. They think, family. No, no, I belong to a family. Marriage itself is not a family. There are other, my elders, your parents, my parents, your brothers, sisters, my brothers, sisters. We belong to all of them. When I say I belong to all of them, that means I have responsibilities, duties towards all of them. That is called, now they call it joint family. And after marriage, they go away, separate. It is called nuclear family. So the boy or girl, child, he doesn't know grandparents. Once a year, he will see grandparents. Uncle and aunt, sometime he may meet. So that family responsibility
And it has so many other advantages, learning advantages, all that is lost. Because they are thinking now, marriage is for our pleasure. ಮದುವೆ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ. ನೋ ನೋ, ಮದುವೆ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. That was our traditional idea. Now it has been twisted. Marriage first, family can be like second. And it will be removed also slowly. So Grihastha Ashrama, when someone enters into it, it means he is enjoying the pleasures of family life with a planned, controlled, refined way. He has a way of enjoying life, but it is planned, it is controlled, and it is refined. It is not like an animal. Grihastha Ashrama means you can enjoy life, enjoy the pleasures of your body, enjoy the pleasures of luxury, all that. Now you are made to sit on the floor, sit straight. When you become a Grihastha, you may say, I like to sit on a sofa, soft sofa, cushion. You are allowed to do that. But after first practicing this tapasya of discipline, if you don't practice this and sit on sofa, you will become a big pot-bellied coach potato. No shape at all. When he sits, you don't know what shape it is. It will be turning every side. But if he has sat like this for 2 years, he cannot sit like that for now. He'll feel uncomfortable. He'll sit straight. Because this discipline has gone into him. So a Grihastha who has married after living a Brahmacharya life, he will start enjoying life, but in a disciplined way, in a systematic way, with control, self-control. In Mahabharata, Vedavyasa, he says towards the end, with uplifted hands, Kayatti Hedta Nimigella, I am telling that you can achieve and enjoy Artha and Kama through Dharma. But why are people not listening? He asks. Artha means prosperity, money, wealth, all the luxury that money can bring. Yes, you can pursue, you can achieve it, you can enjoy it. Kama means whatever pleasures I have through the body and the senses. Today we had very nice tiffin, evening tiffin. My tongue enjoyed it. Yes, very nice, you can enjoy it. Like that, all senses, eyes, ears, tongue, nose, skin. Through the 5 senses, we enjoy. You can enjoy. But in the framework of Dharma, Dharmada chaukatillalli adannu anubhavisbeku. Don't go out of the framework of Dharma. This is what Vedavyasa is telling. What does it mean? Dharma means righteousness. Dharma means something which is based on truth, honesty, sincerity. ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. When she is married, she is called ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಂತೀವಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಮಾಡಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. So she is sincere, you're ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ. What does it mean? She is my wife in the framework of Dharma. In the framework of Dharma, we will enjoy life. Dharma will give a framework for enjoyment. How you should enjoy with restraint. That is taught in Dharma. So he will enjoy, but with control. This Grihastha, it is your father or your mother. This Grihastha should have competence for social power, economic power. He should have the capacity, the strength to contribute to society, to the economy. He should contribute to the social development of my society. He should contribute to the economic prosperity of my society. And he should also have the capacity to have some leadership quality. Antavne Grihastha anodu. Tumba ಒಳ್ಳೆಯನೋ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಲ್ಲ. That kind of a person is not an ideal Grihastha. A Grihastha is one who is strong, who is efficient, who is contributing to society. And that kind of a Grihastha will be possible only when he has led a good Brahmacharya ashrama life. So this is the system in which our ashramas have been designed. Vanaprastha, as I told, they will withdraw from total involvement in society and withdraw for what? For higher pursuit. Nan yaru, Satya andareno,
What is the reality behind this apparent universe? They want to know all this, so they withdraw into that pursuit that is called vanaprastha. Sannyasa is, he is totally cut off from all other bondages, affections, and one-pointed pursuit of what is truth. That is sannyasa ashrama. Now, how efficient a grihastha is, on that depends the efficiency of the society. How good is this society? This society is as good as its grihastha, whether it is your father or mother. If he is a good husband, if she is a good wife, if he is a good father, if she is a good mother, like this, if he is a good brother, if she is a good sister, like that it goes. If he is a good son-in-law, if she is a good daughter-in-law, on that depends the health, strength of our society. How good this man and woman, a man and woman, when they are called husband and wife, and I told you, they are living in a family. They will have responsibilities towards parents, father-in-law, mother-in-law, brothers, sisters, children, son, daughter, and all. Then later, son-in-law, daughter-in-law. They have responsibility. Every relationship brings a responsibility. They recognize the responsibility and they discharge that responsibility. Such a grihastha is an ideal grihastha, and he builds a good society. A good society is built not by you, not by me. A good society is built by a grihastha. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ good society ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದನೂ good society ಅಲ್ಲ. Good society is built by the grihastha. Values are created by sannyasi. That is different story. But the grihastha is the pillar. Grihastha is the pillar of society. It is so important. Now our society is suffering. The whole world society is suffering because they are not good grihasthas. He is not a good husband. She is not a good wife. That's why society is suffering now. Society is suffering because they are not good husband, wife. They are not good son and mother, daughter. That is why society is suffering. Grihastha ashrama is so important. And success of a grihastha ashrama depends on success of brahmacharya ashrama. If they have not led a good brahmacharya ashrama life, they cannot be good grihasthas. This is my point. Success and health of a good society depends on ideal grihastha. Success of a grihastha, whether he is an ideal grihastha, depends upon brahmacharya ashrama. Was he a good ideal brahmachari? ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. You are all brahmacharis. I'll explain that. What is brahmacharya? Traditional description of explanation of brahmacharya is Veda brahmacharya, means one who is trying to acquire the knowledge of the Vedas. Now everyone here, we are not trying to acquire knowledge of Vedas, we just a little. You chanted that, na sahana bhavatu. That is Vedic knowledge. One who is trying to acquire knowledge is called a brahmachari. In general terms, we can say that. Where will he get knowledge? From a guru. Those days there was no outside college, day college, go and come home. They had to go and stay with the guru. Gurukula Bhasa. Gurukula Bhasa. He goes and lives with the guru. He stays in the guru's house, 12 years he stays, and he acquires mastery over one field of Veda. There are 4 Vedas. He will master that and something else also. So he has to stay with the guru and acquire knowledge. A young man, 12 years, when he is 12 years old, he is sent to Gurukula, go and acquire knowledge. And he will stay there for how many years? 12 years. How he will stay? This young boy who has come to Gurukula to acquire knowledge, he is called a brahmachari. Antevasi is another word. Means he is staying close to the guru. He stays in the Gurukulas close to the guru. He is called that also. Why? Why should he stay close to the guru? The guru will continuously observe him. This fellow, he has some scientific bent of mind. He has more towards nature. He will be good botanist. He will turn in that side. This fellow, he is very good inclination towards structure. I think he will be a good engineer. He will turn him towards engineering.
This fellow, he is very good in languages. He should be a good linguist. The guru will turn him towards linguistic pursuit. The boy doesn't know. Like some of you, I like this also, I like that also, I don't know what to do. Huh? So many say that. The guru will tell. He has seen hundreds of students, so he will tell. You, I have observed, last 2 years, 12 years, here into 1 year itself, Maharaj can find out where is you, what is your character. In 12 years, the guru will clearly know where is this boy's tendency going. We are all born with inborn tendencies. So he knows this boy will go like this. Natural progression, it is called. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಅವನು ಆ ತರ ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. So he'll tell them, go this way. That is the reason you have to stay with the guru. And the guru will do all repairing. When the boy comes in, he's a pet boy at home, boy or girl. Here we're all boys, so I talk only about boys. Mummy feeds him nicely, pets him nicely. And when he gets up little late, mother will say, okay, okay, sleep little more. So that fellow is a spoiled fellow. And remember, who is man? There is one wonderful definition of Swamiji. I had told in one of the earlier talks. Man is a compound of animality, humanity, and divinity. Manushya andre yaro? Man is a compound of animality, humanity, and divinity. Pashutva, Manushatva, Daivatva. The ಮೂರರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವೇ ಮನುಷ್ಯ. That means you and I, we can function like an animal, we can function like a human being, or we can live like divine beings. ಮೂರು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಟು. You can be an animal, nice animal. Hallu koche health ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Barking like this, fighting like this, selfish, greedy, always trying to enjoy the body and senses. Perfect animal. You can also be a human being. Possibility is there. And there is a possibility that you can manifest your inner divinity. Swami Vivekananda says, my life's ideal is this. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ, ಆದರ್ಶ ಏನು? It is to preach unto mankind their divinity and how to manifest it in every movement of life. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬಂದಿರೋದು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಸುಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸು. ನೀನು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಬಿರುತ್ತೆ, ಕೋರೆ ಹಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. He may look very good looking, very intelligent, first class first, very intelligent, very good looking, very rich also, and still he may be an animal. Sadhya untalva? He may be an animal, good looking, intelligent, rich animal. He has to become a human being. Human being andre yaru? Adana Sri Ramakrishna ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಉಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ಗೆ, ಉಚ್ಚ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದೆಯೋ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಈ ಒಂದು ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಮನುಷ್ಯ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಆದರ್ಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಣಿನ. ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಚ್ಚ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು. Divinity means I practice spiritual sadhana and discover my true self as the Atman. This is the nature of human being. Is this point clear? Very good. Now, when the boy stays in Gurukula, the animal in him is controlled. How is he controlled? I'll read one. This is written by Swami Vivekananda's disciple, Swami Vimalananda. So Vivekananda had many disciples. One of them is this Swami Vimalananda. I'll just read what he has written. The life of a Brahmachari is one of obedience and responsibility. ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್. ಸರಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ. ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಏನೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇವೊಬ್ಬೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದನೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಫಲನೇ ಬೇರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲ ಬೇರೆ. ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳೊಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಇದೆ ಧುಮುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧುಮುಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಜಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡುದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಇದೆಯಂತೆ, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಹಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಜಂಪ್, ಯು ಶುಡ್ ಜಂಪ್. ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು ಬಂದು ತಿನ್ನಕ್ ಮುಂಚೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೇಳು, ಮೊಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಧುಮುಕೋ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾನ? ಅರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಬೆ. Why Swamiji insists on this obedience, you know? Listen carefully. Your Swamiji will tell you, pardon Swami, yesterday, pardon Swami, do this. Why should I obey? Nangu buddhi ilva. Ninigu buddhi illa antalla. A buddhi idiyalla, adu prani buddhi. It is an animal intellect, what you have. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ನೀವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಪಶು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪಶು ನನಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. That intellect which talks like this, it is actually, Swami Vivekananda says, involuted samskara. ಹಳೆ ಜನ್ಮದ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ means experiences of previous lives. All those impressions are called samskara. Those samskaras are now functioning as this buddhi. So this buddhi is not pure. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನಗೂ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. Yes, I am not telling you are not intelligent. This intelligence which is helping you to acquire this aparavidya, ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ, that buddhi will not be useful for rising from animal to human being. It will be useful for getting first rank. This buddhi has to be purified. This buddhi, which is nothing but old samskaras manifesting as buddhi, that buddhi has to be purified. Adikke Gayatri mantra kododu. A brahmachari is supposed to repeat Gayatri mantra every day. Dhiyo yonaf prachodaya. ಏನು ಧಿ? ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ. ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸು, ಅದನ್ನ ನೀನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸು. ಇದೆಯಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? That buddhi which is mugging up something or understanding an outside subject will not help you to evolve from animal to human. For that, this buddhi has to be purified. Vishwamitra discovered for us the Gayatri mantra. Now in our tradition, we have our own initiation mantra also. But even in Ramakrishna order, Brahmachari, once he gets Brahmacharya Diksha, he gets initiated with Gayatri mantra. It purifies your buddhi. Buddhi has to be purified. So this obedience which you are told is for this. Obey, obey. Then responsibility. Someone was told to serve tea, someone was told to arrange this, someone is told to arrange this mobile, this thing, someone is doing that. Ayyo, nidde madadre aaytu. Illa, I have a responsibility. The moment I take responsibility, something happens to me. My inner potentials, inner talents, they start manifesting. Gurukula trains you in that. Gurukula will train you in obedience. It will help you. Obedience what? Obedience means controlling the animal, awakening the human being. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Obedience ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Controlling the animal inside me, awakening the human being inside. That is what obedience is teaching. How do I know it is correct? Because they have established themselves. ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಹುರಿಯರು ಅಂತ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿ, they have controlled. And when they say, though for my buddhi it looks wrong, I should know my buddhi is still not pure. They have purified their buddhi. So when they tell, I simply have to obey them. Why I should obey them? Because they have gone through the same process. You are now in class 12, let us say. You have a brother in 8th standard. Who has better understanding of life? You have. So when you say your brother should listen to you, why ನನಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಯಾಕೋ ಕೇಳೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಹೇಳ್ತೀಯ, ನಾನು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ತರನೇ ಬೆಪ್ಪ, ಈಗ ನಾ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸು, ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳು ನನ್ನ ಮಾತು. ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್.
obedience and responsibility. The life of a brahmacharian is one of obedience and responsibility. He has to impress upon his mind that reverence given to those in due never goes in vain. ಒಂದು ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬೆನ್ನೋ ಬಂದು ಸಾಕಾಯ್ತು. ನಿನ್ ಬೆನ್ನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಹಂಕಾರನ ಬಗ್ಸೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡವರು, ಅವ್ನು ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನದು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಯ್ತು, ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. So this obedience is teaching you so many things. You will not understand now, you will understand later. This is what Gurukula Vasa does. This is what a brahmacharian has to learn. Then he stays in Gurukula for a calculated period of 12 years. Why? He has to learn that he belongs not just for himself, for the good of whole society. Now, when you are arranging this program, when you are cleaning the shrine, when you are serving in the kitchen, it is good of the whole community. When you are cleaning the toilet, is it only for your use? You are cleaning for the good of the whole community. Gurukula teaches this, to expand myself so that I am not limited. ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಗುರುಕುಲ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. These are so many ideas that Gurukula teaches us. I have some more points. I'll go back to my points. Just do these two I wanted to bring into your attention. Obedience, responsibility, and then expansion of your identification. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ ನಾವು ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಂತಾದಾಗ the responsibility grows. With responsibility, once you take that responsibility, your inner strength also grows. ನೀನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅವನು 20 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. How? He started cooking for more people. Who will be a better cook? He can cook for single person also, he can cook for 20 also. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಂತ ನಾನು 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, 50 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತಾರಲ್ವಾ. ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳ ತಾಯಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, 100 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಂತ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಯ್ಯ ದಿನ ಮಾಡ್ತಿಯಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಮಾಣ ಅದು ಬೇರೆ, ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. Expansion of self is like that. I start thinking about others and I develop my strength. All this is the benefit of Gurukula. You are now in the Gurukula. This is the benefit of Gurukula. In simple, it helps you to build physical, mental, and spiritual strength. Gurukula Vasa helps you to build physical strength, mental strength, spiritual strength. ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಕೊಂಕು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಂಕು ಮಾತಾಡೋದು. ಅದು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಿನಗೆ ಒಳಗಡೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ. Some are very weak. One scolding, one slide, they'll keep crying for 1 week. Very weak minds. A strong mind will grow strong only when it starts fighting. In Gurukula, you learn all that. Now, after 12 years of training in the Gurukula, they are now ready to enter into Grihastha-ashrama. When they are leaving, the Guru gives them a series of instructions. Maybe you are chanting that also. One of them, he says, now go home, marry and have children, but never give up swadhyaya and pravachana. You should always keep studying and you should always share that knowledge with others. Like that, so many instructions. One of the instructions is, now go, marry and have a family life. But there are some students, they tell the Guru, Guruji, I don't want to go and have family life. I want to realize the truth. Bhagavad Sakshatkara beku nanage. I want to know the reality behind this world. Samsarak hodre, I'll have to start earning, and then family pressures, family will demand so many things. I don't want all that. Wholehearted pursuit of truth, God. Then Guru says, okay, Naishtika Brahmachari ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಗಾಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ. He will become a Naishtika Brahmachari.
Naishtika brahmachari, whole life he will be as a brahmachari. One of the important qualities, I'll come to the topic now, of a brahmachari is sense control. Sense control, mind control. That this Naishtika brahmachari will say, whole life I will do now. Yak martya? To realize God. Our Sanatana Dharma has told the highest goal of man's life is to realize God. Atma Sakshatkara ಅಥವಾ Bhagavad Sakshatkara. ಹೆಂಗಾರ ಹೇಳ್ಬೋದು. That is the highest goal. IAS ಅಂತ ಇವನ್ goal. ಅಯ್ಯರಾಮ IAS ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತೇ ಮರಾಯ. There is something higher. Prime Minister of India. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಕಡೆಯ. ಇನ್ನೇನಿದೆ highest? Discover the truth inside yourself. That is the highest goal of a human being's life. This is what our Sanatana Dharma has told us. Now, a Naishtika brahmachari, he will say, I will not have any relation with a woman. I will maintain chastity. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾರ ಜೀವನ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಲೈಫ್. ನೀವೇನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಹುಡುಗಿರ ಜೊತೆ ಓಡೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. To pursue knowledge, you need lot of energy. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ಲೈಂಗಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಟೋಟಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. A brahmachari is supposed to have perfect control at your life, very good control over this desire. We are full of desires. ಲಡ್ಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್, ಕೋಡ್ಬಳೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್, ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ. ಅದೇ ತರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. I want to enjoy this body through the senses. I am a man or I am a woman. I am attracted to the opposite sex. A man is attracted to a woman, woman is attracted to a man. They want to enjoy the body. What happens in this experience of enjoying the body? The whole universe is energy. The whole universe is energy. Now, when I am experiencing this sexual experience, it creates a kind of manifestation in the nervous system, which is very pleasurable. Nervous system ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. That experience is called the experience of having sex. It happens naturally when a man and woman have sex. This experience, it is lot of tension is built in the body. The whole nervous system is excited, thrilled. After that, it relaxes. And it relaxes and it becomes weak also. That fellow loses that tension. After some time, the mind will again desire it. Again, he will experience it. After that, some relaxation. The body, nervous system, mind, everything relaxes. Repeatedly doing this, that nervous system also becomes little cross. Nothing wrong in this. ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Sex is not sin. ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಮಾತದು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅವಳು. ಇವನ್ನ ಅವಳು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ? ಗಂಡನ್ನ ನನ್ನ ಗಂಡ ದೇವ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾಳಲ್ವಾ? ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಗಂಡನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಳು ಇವಳೆ ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ಹಂಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ಗಂಡ. ಈ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. They will have sex, they will have experience, but it will not be just like animals. There will be lot of do's and don'ts. ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಸಂಸಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್. ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದು ರಾಕ್ಷಸ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ತಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಕತೆ ಗೊತ್ತಾ? 1 year she prayed to Lord Shiva. Which Shiva?
ವೀರೇಶ್ವರ ಶಿವ, ಕಾಶಿಲಿದೆ ಮಂದಿರ, ಹೋದಾಗ ವೀರೇಶ್ವರ ಶಿವನಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ. ಸೊ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ನಾನು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಬರಲಿ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಜನಿ. ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ, ವ್ರತಗಳುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ. ತಾಯಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವಳು ವ್ರತಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಿಯಮಗಳುಂಟು, ಆ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಶು ಬರ್ತದೆ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು, ಗಂಡು ಮಗುನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ that energy has to be conserved. That energy which manifests as nervous excitement and mental excitement, that energy has to be controlled. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆ ತರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ಸತಿ ಆಗಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ತರ ನರ್ವಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. When it becomes like that, it is told the mind, the intellect, it loses its strength. ಮುಟ್ಟಾಳ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ. Lot of stress is put on the mind because that energy is going away like this. Fixed energy. ನಿನಗೆ ಊಟ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು, ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಾ, ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ನೀ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು, ಆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು, ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲಿ ತಿಂತೀಯ? ಆಮೇಲೆ one amount of energy is given to me by nature. That energy has to be conserved because brain consumes the maximum energy. Correct? Brain consumes maximum energy, the food which you take. Now I am studying, I am trying to acquire knowledge. I have to understand, connect ideas, not simply mug up. All that requires lot of energy. But I am wasting my energy like this through my senses. Then where is the energy left to understand correctly, to retain correctly? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗ್ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವೇಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ನರ್ವಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. Whole body nervous system gets excited, mind gets excited, and then it is a relaxation phase. Adu energy na sakashtu train madutte. When you are trying to do intellectual work, you should conserve energy. That's why it is told, as a brahmachari, conserve your energy. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಗೃಹಸ್ಥನೂ ಆಗಲ್ಲ. he cannot be a good householder. ಈಗ ಅವನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ, ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾನ. ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಶಕ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಆಸ್ ಎ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ನರ್ವ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿದೆ? ನರ್ವ್ಸ್. Real strength is in the nerves. Nervous energy is more, that is the main thing, nervous energy. ಆ ನರ್ವಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Now there are these Naistika brahmacharis, whole life he will stay as a brahmachari. Why? I don't want to spend any energy in this pursuit of body pleasure. Why? When this energy is conserved, subtle nerves are awakened in the body. ಒಂದು 12 ವರ್ಷ ಆ ತರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಫೈನ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ can experience spiritual realizations. Spiritual realizations ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ
ಪ್ರಚಂಡವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದಪ್ಪಕ್ಕಿರೋ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು. ಆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಅನುಭೂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾರಿಗಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಸುಟ್ಟೋಗೋದು ಅವ್ರ ಶರೀರ, ಬಿದೋಗೋದು. ಒಂದ್ಸತಿ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶರೀರ ಅಳ್ಳಾಡಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ ಶರೀರ ಅಂತ. ಅವ್ರ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಶಕ್ತಿನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್, ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನಿಮೋರ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು 10,000 ವ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರಂತರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶಕ್ತಿನ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಅನುಭೂತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಲೈಂಗಿಕ ಒಂದು ಸುಖದ ಒಂದು ಅದೇನು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಾಗೃತವಾಗಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಅನುಭೂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು. ಮಗಪ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಗ್ರಿ. PG ಮಗಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿ ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಿಮಗೆ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಟ್ರೂತ್. ಅವನು ಇಡೀ ಜೀವನ he will never allow his nervous system to have that excitement. ಆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಕ್ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಂದ. ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಗರ್ಲ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, mixing with them freely, touching, all this will immediately affect the mind. Mind affect ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೀಲಿ. ಈಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದವ್ರು, ಫ್ರೀ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತೆ, ಏನೇನೋ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ವಾ. ಈಗ ಓದಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ತಾನಂತೆ, ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ? ಧಾರಣೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಹೊರಟೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತರ ಕೇಳು, ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನೆ, ಬೀದಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಆಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ್ಲೇ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೋದು ನಿನ್ನಷ್ಟೇ, ನಿನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೋ. ಬಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಆಸ್ ಎ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾದರ್. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಯಮದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸಂಯಮದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಚಟಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಂಯಮದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗೋದು. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ ಚೇಸ್ಟ್ ಲೈಫ್, ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೇ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ you need a tikki and all that. You be in your color dress, but you will be a brahmachari. Brahmachari is one who is in pursuit of truth, highest level. Naishtika brahmachari. You are brahmacharis in pursuit of knowledge, but you also know the highest goal of life is pursuit of truth. ಎಲ್ರಿಗೂ ಏಕದಮ್ ನೆಗೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಗೆದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮುರ್ಕೋತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಹೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, he will enjoy life, but when he is enjoying not like an animal,
ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನೇ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ವಿ ನೌ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಏನೋ ನೋಡಾಯ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ನಾಯಿ ತರ ಒಂದೇ ಸಮ ಕೊನೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಅವನಂತಾನೆ ಸಾಕು ಸಾಕು, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ನಾನು ನಾಯಿ ತರನೇ ಒಂದು ಪಶುವಾಗ ಸಾಯ್ಬೇಕೇನೋ? ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡವಾ? ದೈವತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡವಾ? ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ ದೈವತ್ವ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ಪಶುವಾಗಿ? ಛೇ ಸಾಕು, ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಸಾಕು, ನಾವಿಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ತರ ಇರೋಣ. ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಆ ತರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡಾಯ್ತು ಸುಖ. ಇನ್ನು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು, ಮಾನಸಿಕ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜನ್ಮನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋದು, ಮೈ ಸೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೋಲ್ ಅಂತೆ. ಎಂತ ಸೋಲು? ಇವನು ಅನಿಮಲ್, ಅದೊಂದು ಅನಿಮಲ್, ಇವನೊಂದು ಅನಿಮಲ್. ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಅನಿಮಲ್, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. Yes. So now as students, what should you do? What should you do? Some practices. You have to control your thoughts. Everything is in the mind. ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಮೊದಲು ಕಪಿ ಬರೋದೆಲ್ಲಿ? ಬಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಮನಸ್ಸಿಂದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್. ಆನೆಸ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಟ್ರೂತ್. ಆ ಸತ್ಯದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೌದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇ ತಪಸ್ಯ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದು, ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ನೀವು ಅದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇನ್ನೇನೋ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾಗಿರಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ನಾನು ನೀನು ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೋ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡು, ರೂಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ? ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ತಾನೇ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ. ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರವಚನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಕೊಡು. ನಿನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳುತನ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್. ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ. ಎರಡನೇದು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು, ಈಗ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಗೋಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗೋಲ್. ಆ ಗೋಲ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಆ ಗೋಲಿಂದ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಳಾದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀ ಅದೇನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೋ ವಿದ್ಯೆ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನು ಓದಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಆದರ್ಶ. ಗೋಲ್ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಗೋಲ್ ಈಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ವೆದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ಆರ್ you will work hard and get the marks. There are two options alva. Adarsha, I will not copy, I will work hard and get the marks. Adu adarsha. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಒಂದು ಗುರಿ ಬೇರೆ, ಆದರ್ಶ ಬೇರೆ. ಆದರ್ಶ ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಪ್ಪೋದಲ್ವಾ? ಲಾಟರಿ ಹೊಡಿಬೋದು, ಅಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 1 ಕೋಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ದು 1 ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ತಾನೇ ಗೋಲು, ತಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ದುಡ್ಡೇ. ಇಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪಡಿಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆದರ್ಶ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್.
ನೀವು ಇದನ್ನ ಮರಿಲೇಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ? ವಿದ್ಯೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ. ವಿದ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಪಡಿಬೇಕು? ನಾವು ಆದರ್ಶ ನಾಗರಿಕನ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಟಿಸನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ? ಇಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದೇನು ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್. ಎರಡನೇದೇನು ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಆಯ್ತು, ಒಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾಗೂ ಲಿಂಕ್ ನೀನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು? ಅದು ಮಾಡು. ನೀನ್ ನಿಜವಾದ ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ನೋಡ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದನ್ನ, ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಾ, ಅದು ಗೊತ್ತಾ? ಸಿನಿಮಾಲು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀಯನೋ? ಹೌದು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದು ನೋಡಿದೆ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಕವಿತೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋದು. ಅದು ಏನ್ ನೀನ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೋ ವಿದ್ಯೆ, ಜ್ಞಾನ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟೂ ಮಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, control of senses is the second one. First one is control of thoughts, mind. Second one, control of senses. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉಪವಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸ, ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ದಿನ ಈ ಶರೀರ ನಾಲ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿದೆ ನಿಂಗೆ ಸಿಗೋದು. ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅವರ್ ಓನರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೇವ್. ಆಗಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ನಿಯಮ ಹಾಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದು ಗುರುವಾರ ಊಟ ಮಾಡಲ್ರಿ ನಾವು, ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು, ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಲ್ರಿ. ಇರ್ತಾರ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇದಾರ ಆ ತರ? ಯಾರಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಕಾದಶಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಏಕಾದಶಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಲಹಾರ ತಗೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಬರೀ ನೀರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಕೇಳಿದೀರಾ? ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸ, ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರು. ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಆ ದಿನ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಪಶು ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಣಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿನ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ರ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಕುಣಿತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಟಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಈ ಫಾಸ್ಟಿಂಗು ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ನಂತರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. They say in a week, some half a day, they will not touch their mobile. ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. They will not touch their mobile. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ, ಒಂದು ಸಮಯ, ಅರ್ಧ ದಿನ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಿಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಆಗತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗಾಗತ್ತೆ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನ್ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಯೋ, ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಯೋ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಟಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಐಸ್. ಕಣ್ಣಿದ್ಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕಪಿಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಕಣ್ಣೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದಜಿ ಅಂತಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, ಅವ್ರು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರಂತೆ, ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ನೀವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಲು ಹೆಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ನಡೆಯೋರಂತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೋ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ನೀವು ನಾಳೆ ಸಿಟಿಲಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ
ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯು ಸಿ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ರುಚಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೀನ್ ನಾಳೆ ಬೈಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಯಾವ್ದು ನಿಂಗೆ ಯಾವ ಬೈಕ್ ಇಷ್ಟ? ಎಂತದು? KKM ಬೈಕಾ? KTM ಬೈಕ್. ಅವ್ನು KTM ಬೈಕ್ ಇಷ್ಟ. ಅವ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಿನಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು KTM ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನು ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು KTM ಬೈಕ್ಗಳೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು KTM ಬೈಕ್ಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತರು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೋಡೋದು ಒಂದು KTM ಬೈಕ್ ಹೋಯ್ತು. ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ KTM ಬೈಕ್ ಹೋಯ್ತು. ಅದ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆಗೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಷ್ಟು ಬೈಕ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿತ್ತು. ಈಗ KTM ಬೈಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಸೆ ಬಂತ, ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನಾಳೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ಎ ವುಮನ್ when she doesn't know you are watching her. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ಅವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವಳನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು. ನಿಂಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೀನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಅವನ್ ಕಪಾಳ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡೋದು, ಅದು ನೀನ್ ಮಾಡೋ, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಆದರ್ಶ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ? ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲ ಮಾರಾಯ, ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಆದರ್ಶ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತ. ಅವರಪ್ಪ 3 ಜನ ರಾಣಿರು ದಶರಥಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗಸರಿದ್ರು, ರಾಜ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದ್ರು ಅವನಿಗೆ. ರಾಮ ಅಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ನನ್ನ ರಾಣಿ ಸೀತೆ. ಒಂದೇ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ಸೀತಾ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಸೀತಾ ಕಾಡು ಗಟ್ಪಟಾಗಾಯ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ. ಓ ರಾಜ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸೀತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿ. ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ನೋಡೋದು ನಾನು. ಕಣ್ಣು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಯಿಸಲ್ಲ ನಾನು. ಗೃಹಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆದರ್ಶ. ನೀವು ನಾಳೆ ಗೃಹಸ್ಥರಾದ್ರೆ ರಾಮನ ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥನಲ್ಲ, ಆದರ್ಶ ಗೃಹಸ್ಥನಲ್ಲ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಾನಿಕಾರಕ. ಐ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿಸ್ chastity in thought, whether as a brahmachari, ಗೃಹಸ್ಥ. ಗಂಡನ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ಕಂಡೆತ್ತು ನೋಡಲ್ಲ. ಅವಳಿಗದ ಆದರ್ಶ. ಇವನಂತ ಒಂದೇ ಹೆಣ್ಣು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಆದರ್ಶ. ನೀವು ಇನ್ನು ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಹೆಂಗಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಆನೆಸ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸ, ನಾನು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಂಗಾದಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಘ ಬಂದಾಗ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು 6 ಹಾವಿದೆ, ನಾಗರ ಹಾವು. ಹೆಂಗ್ ಕೂತ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು? ಹೆಂಗ್ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ? ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಹಾವು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾವು ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ವೋ ಅವನು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಮಾದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿವೆಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀಸ್. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವರು ಕರೀತಾನೆ, ಅವನು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಆಚೆಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದನೂ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಗಾಡ್, ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿದ್ದಾನ, ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಅನಿಸ್ತಾ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ?
ದೇವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ಅವರು ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದವರು ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಸಂಯಮದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಸುಖವನ್ನ, ಸುಖ ಪಡಿತಾರೆ ಸಂಯಮದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್. Slowly their mind will become pure. After 2 children, they start living like brother, sister, and he will not see any other woman. Slowly that restraint and self-control is acquired, and then he will turn for the highest pursuit. Vanaprastha, devara daye idre sannyasanu tagotanu konega. This is the process of growing in life. ಕಣ್ಣು ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಏಕಾದಶಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ 1 ಹೊತ್ತು ಬರೀ ಫಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಏನಾರ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಪನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ಶಾರ್ಪನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಶಾರ್ಪನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು 1 ಐಡಿಯಾ. ನೀವು ಏನಾರ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಡೌಟ್, ಮಾಡ್ಲೋ ಬೇಡವಾ? ಯು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್: ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನೌ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನೌ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಓದ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಕೈ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ನೌ? ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ನೌ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೀನು ಕೇಳಿ 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 ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ನೌ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ನೌ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನರ್ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಕುಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಹಿಡ್ತಾ ಇಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನರ್ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್, ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್. ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿ, ತಪ್ಪು ಅಂತ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು, ಹಾಳಾದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಈ ತರದ ಕೆಲವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ನಾಲಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೀಡ್ ನೋಬಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ which you are already doing. Every day some good literature is introduced to you. Now what you are doing is also good literature only, alva? Some higher thought. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾವನಾರ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ 1 hour ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀದಿಲಿ ಅಟ್ಟೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ TV ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾದ ಏನೋ ಒಂದು ಆದರ್ಶದ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಓದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಾನೇ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದಿರಲ್ಲ, ಗುರುಕುಲ is trying to control the animal in you. If you obey, if you agree and voluntarily obey, the animal will be controlled. The human being in you, that will be awakened. ಇಷ್ಟು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ಮಹಾರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. Don't have any guilt feelings about sex. ಒಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ ನಾನು, ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾ ಹೆಂಗಸಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ. ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮೋಸ ಹೋಗ್ಲೂಬೇಡಿ, ಮುಟ್ಟಾಳ ಆಗೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅಂತವನು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಂಥವನು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ.